Era nze Janat, I'm proud of you. Naye nga mumaze okutuuka tugenda kusoma akatabo ka Irene Namubiru. Nakabagulidde ngamba kati nga nkadama atasobola naye mama nga nkaluzungu nkadama ogenda kukola oti. Nenda kaba wano. Kadama ajja kwereetera enkanya ajja kuddamu engulu ajja funa baba amuvuunulira. Muli ndeeko nteereyo omwana wattu because I'm sure ekyo kisajja kijja tukirira ba donasiya kijja ba donasiya omusajja yazzeewo nga kyagala obategeeza omusajja yazzeewo nga akusaba buyambi ebyo kambi bamupuleyingire buli tumuvumye buvumi watandika okunkubiranga amasimu omukazi wamuleka ewaka naye Rama wa TikTok ajja n'amukima n'amutwala nengenda mu inbox ye nenjogera naye avubuka yaba mweigaawo naye nga zinambuuza Brenda omwana bamuyita Brenda si Janat amubuuza Brenda namba ba extra ab'engambo kulimba kismati esobola ne screenshot z'omuwala zirina ne voice note ngamba batasobola kwanala mawemula abantu Kisimati sole kali katala akazikira dda gwali mulembe pyo omukazi bwe finding out mbuno mukazi because bakugamba lwaki tewadda no kuma omukazi ogenda kufa obugaggeero ogenda kuzaala balonge ebirundi wagindaba tuwagira gwe awo wennyini tewakyali budde bulinda naye Rama ekyamukaaliza kyekyali. No, but Rama is like that. He's an emotional guy. You don't know? I think I just saw his obutakaaba. Tugume tugendere awo naye bannange. Kansirike Rama nkwagaliza obufumbo obulungi mukwano yale wagenze watulese ku lujja. Nalabye omukolo gwabadde mulungi gwabadde colorful era ffeffe nga baganda bo Rama, we are proud of you. Kitegeke owuli naku ali live kakati naku Yesu olwekazo naku ali live tumukoze ekibandanga Lindako ngenda kufuna wano gundi olwaleero the bigger part we are gonna read Irene's book online. Barista Timono alanda ni mama naye ani yawe ekisiraani visa pana Senga ogwo omulamba ani yaguwa visa bannange yuke nayo efuuse ekizo nalabye eno naani ono bawashiba naye bamuwadde visa sinapingira abeeranda engeri gye bapamamu nono nalabye bawashiba naye bamuwadde visa mukunja ne bannange era kati bamuwadde visa naye nze nasanyuse nga baba ya London
Nasanyuse nnyo nnyo nga tetwongeddeeko bizibu eri Canada gwe tosanyuse nti tebazze mu America. Wanene sibiraliikirira nako kubanga nkimanyi ate kati it is very very impossible. It's possible. Senga. Naye nze nasanyuse nnyo nga babawadde visa yawa ze London. Nasanyuse ne batabawa ya Canada kuba bannange Canada yafuuka katanga. Anti munne bafuna obutuuze bwe awali ne batafuna obutuuze kasafuna gudi green card yawo ali babeera basala ne bajje Canada. UK. Tokimanyi nyawo nti muli British good. You think it is that easy? Kankubulire. Olaba hamu. There is nothing as hard as changing countries naddala ez'Ebulaaya. Of course. Asala ng'alina ka green card najja wano ekisooka atandikira ku 0. Naye ati Senga abeeteetaaga work permit. Abateetaaga work permit abateetaaga. Abagamba mbu Senga Accid yagambye Rema yawukanye ne Hamuza sinnakyogerako. N'abagambye Hamuza alina omusege. Sinnabagambako mbu Rema bannange. You guys, you have poor comprehension. Nsobera. Bwe mutyo mwajja ne munsibako ebigambo mbuze nagambye Shiba bamuganye okuzaalira e Canada. I did not say that. Nazene mbagamba Hamuza alina omusege. Era agenda naye ku kazinga wa. I told you that sinnabagambako mbu Rema ne Hamuza bayawukana. Not in you. Bwe bana yawukana nja kujja nkole ki mbanyonyole. Nze bannange mulekeraawo kunsibako ebigambo byembeera Ayogedde. Njagala ekyantamya enviiri zange zikula mangu ozisala olwaleero mu nnaku 3 nga ne layini eno invisible line eno line nga yeegasse dda bannange byebizibu ebyokulya obulungi kati mama ayogere kyolwo kati wali eyo abantu nga bafuna ne kiwalaata already nga bafu. Senga Accid, you look like a high schooler in that sweater and shirt. Yes, cold, it's getting. Okay, so guys, we are starting. Waliwo byemwagala ebirala tubyogereko mbu hi my love. Salima nakulabye wenna oli eyo kaaba bakukyawa ne bawasa Janat leko kirabe. Ekirala Salima wafuuka kati naawe buloga nakulabye recordinga Senga Accid yagambye mbu ne Rema agenda wafuse buloga ate buloga obufumbo bwamulema ga buli omu wenna oli eyo towo mu bufumbo bwakulema mbu naye gundi gy'olina mu nnyumba yo yenze eyagigula ani yakugamba ogigule mulekeraawo okwegula abasajja temuwulira ate Janat bw'obeera nga Rama tewamuwoomera sole era nga bwe ndi okwogerako mbadde nkusaba na bino obirecordinge obipostinge on recording nnyo nga I'm talking about other people. Today I'm talking about you. Owulidde era record me owulira
abiteekeyo obiteekeyo okonjeramu era Rama ogamba nze nina omutima omubi olina omutima omubi tomwagaliza obadde tomwagaliza mukazi we gwe mwennyini wagaana omuwoomera owoza n'ennyumba gy'olimu yenze eyagikusasulira tukole tutya lekerawo ogisasula Rama ne Janat kale beezinireko ewa neighbor towooma ekyo kikkiriza bannange ba ex noonya ki ex kya Janat ekyampandiikidde nina ennamba yakyo mwewase abatawooma ababiri mwewase mukole obufumbo nabino ye nga bootera okumbikodinga nga I'm talking about other people. This time I'm talking about you. Record me and post it nanti wafuuse blogger. Era Rama ogamba otya mbunino omutima omubi nga nezo underwear manya zozinira mu Janat yenze eyazigula wagula zaaki okwegulagula azizeeyo Janat ali eyo bamuyiyiza agendeko wa hanemuni bamusabira era bawa Janat asabiriza. Do you know how it feels bawo okusabiriza akulabirire? That is love. Love kakati gwewe nawe na oliawo mu kifo ky'omusajja okuteeka mu ssente oli kubwa kadama ekata mu kifo ky'okutereeza embeera yo mbusebo otereeza mbeera ya Rama sole tekijja kusoboka omusajja omuzimba ne wabeerayo agula ennyumba nga eri already furnished solid okubusooka si kwe kubulya tappinga live ebikazi ebitawooma mutujeeko akanyampe jula genda ofumbirwe kabaata ogira ebinyi genda kabaata akuwase kyabula akutamu era Rama nze kankaba puleyingire wano ate nkuwala era nze kulabirira wali omulabirira mulekwa mwesibaasiba ku bantu era Rama era welala ulira olina omutima omubi koki esa mu bantu kuba oli muplenga sympathy card nga bakukyusa location buli week oyokevu wakimenka abimanyi kuba yali akola naye mu kampuni oyokevu wakimenka yanjulira yali ekata nga Rama bino byeyabeeranga ku live z'akabaata ekiro erekata nga bagubonyaabonya mwabirabanga nga gukyusa location buli kadde temwamulabanga ewakabaata nga buli kadde agamba kabaata bankyusiza location temwabirabanga bamukyusanga n'agenda ku location ya nnyoko buli week n'agenda ku location bamukyusanga location n'akola ku location ya nnyoko bannange ba ex bw'otawoomera musajja oba mukazi come to terms with ebivudde mu kulonda. Salima bikibikinenga mu ze ya contributing kugenda kuba namuwa bukadde bubiri toyina baganda bo nyingi toyina baganda bo Uganda nankabirira ntayagala yamuwa bukadde bubiri toyina baganda bo ne Senga Salima kati ayagala tumukolere kitumuyambe tutayagala tumuzimuddize ayagala tukole tutya mukujja kata njafa kukukola n'atandika okubeera nga kuzi live ekiro ne kabaata n'omulabirira bamukyusa location buli kadde kamera n'agenda ku ya nnyoko bamuwa wifi ngangula data wallahi wagulanga bwaki ze gwali mu kwita omubi gwali mu kulangira agambye wabeeranga kuziraivu wabeeranga azifu naye yakirinako obuzibu kati lwaki wamuguliranga data kuzinirako zilive kati nga buli mwezi mugulira data wa mitwalo ago toyina nnyoko bamukyusa location buli mwezi mwamulabanga ewakabaata nga nze akwata data ne mugulira data nga ne data buli kadde
Wera kale. Kuli amtwalaga asatu. Bannange ba ex abaavu. Imagine omuntu okulangira data hamu nakuguliranga data. Abantu babanja mayumba, babanja byapa, babanja si business gwe obanja data bannange. Kadama mutuge. Nga buli week. Buli week abane off day. Wange nakola atya nimukolera shopping every ngoji mukoleranga ni mwana wa nnyoko natakwata ku sente ze because I liked him like my brother. Tulira ati brother we yagala mukwata teyasima brother we yagala bandi Salima recordinga bulijjo on recordinga nompairiza mu bantu notekako bi caption egyekisiru making sure you're recording this part oje posting ile gwenga gwe nagenda nayo kwa komode buli week namuguliranga shopping nzite kiro wemba nimba mwamulabanga olumu ngava wange ne shopping ngakola videos buli week yafunanga ofunga je wange yemukolera shopping. Nze gwali mukwita omubi agabira mu kamera amulangira nno mazi nati omuntu bwa kukolera shopping eyemmere era akulangidde mazi ate kati abirina yamuguliranga green pepper amata ne sukali nabirya napama nafuka wandi mulese bwe walekerawo kati afanjala omubi agabira mu kamera nyambira mu kamera nze gwali mu kuyita omubi tuwulira buli week mukolera shopping yakambuuze shira price aliriddawa akuyambeko omuluno olutalo. I remember when I'm falling out ne shira price kadamu oyo omulabo oyo Salima nga yetala buli wamu nga ali ku side ya mada mukwano nonya mada akwanirire omanyi balowooza mbu twerabira gwe oli mukazi mukadde owala na mada omuwayiriza naawe owayiriza Rama tappinga ate nze seerabira ndowooza ebyo obadde omanyi mbu nabyerabira nze seerabira wagenda mu inbox nga ogamba international model bambi tomblockinga bambi Salima sikwagala because you like seeking relevance mwe bakadama mmwe abagala okubeera baserebu ku TikTok mwagala nnyo okubuukira abantu abatabaliiko bwe Salima wayagala nnyo nkwogereko ojjukidde gwe Salima mizi ojjukidde nalina ku live ya jasi nojja gwe mado omusinga ki alina manya emmotoka kawundo kati gwe akabira amazi olina ki nkuwadde amasanyalaze era kati ogenda nkwesanga for you page ogenda zukukanga bagamba Senga Accid ayisizaamu Salima mizi kadama wetaki eggali olinga n'amazi agali wali olowooza mbu nze nkulinda akaseera ne nkufuna data buli mwezi mpozi wangamba nteeka kugundi nga kyayi oyagala okunywa kati teekako amazzi agokya oteeke mu kikopo bwe gajja then oleete nkulagiri omubi gwali mukutyanka gwali mujweteka anjweteseeko buli kibi ampisa omubi oli mubi era oli mubi naye byonna tisaabikoleraku mu kamera temukirabangako jajjange wange ne ka girlfriend ke saakalagako mu kamera namuwa ekitiibwa era nga mpa mukazi wo weewako ekitiibwa obutalaga ka girlfriend mu kamera simawulire aleetera abantu olowooza mbu njagala mukazi mbu mwagala naye nga te manye entambula ye eyaki nze gwayita omubi Salima tuliwo nkugamba bino ebigambo okubusooka
sikwe kubujisa okitegedde nyabu noonyayo abasajja abalala Rama Wonders is taken sorry anyway tudde ku kirala kyemba njogerako obeerawo buli kaseera onoyogerezaako era wayogedde ku Mama Fina nga lwaki Mama Fina simwogerako Mama Fina yankuzaala nali njogedde ku nnyoko sebo kibadde nga wa phantom akakazi nkawalana Mama Gulo bobeera nga oyagala Mama Gulo naawe akukombe managenda owulidde teri akuganye nze Mama Gulo simuwalana ne phantom simuwalana okitegedde naye Salima ensi yakwegaana dda toyina kyoge obadde oludde ng'oyagala nkuddemu olwaleero nkuzeemu era nkuwadde era your 2 minutes of fame are done tapping a life oddangamu olinga n'amazi kati obeereeyo nga onvuma akakazi kalina effutwa kalina biki kafeeriya nojja ku live zange how are you love enkwe z'Abaganda enkwe how are you love ani love olinga n'amazi ani love oyagala kundya siyaga ani love kawedde mudda imbu how are you love ani love wo ani toddamu kunsinikira binnyo olwokuba mbu wano saa ku blockinga how are you love ompita musiro obalooza eyo gyo njogererako sibiraba bulijjo obadde omulinze you guys I told people you know wano how are you love you guys I told you owulira bw'oba tonjagala sigala mu ttiimu yo tosala sinoonya njagala but you look so like you look so stupid and insane when you're on other people's lives trash talking me and then you're on my lives you're recording them and tapping and liking and commenting how are you love ani love totusinikira binnyo kwagala like that kandabe how much otaddemu kandabe nyongeramu ekyo ekikopo nga kiringa enkinene oba nange nyweyo nywayo naye mama ekikopo nyoyo nange okuwa amaanyi nyongeramuko kimala kati teekamu amazzi agookya ne maama olukopo nga lunene Senga kino ekikopo si kinene oteekamu ejiiko mmeka eza okirabidde wano ejiiko zaaki eza sukaali bw'obanga onyweramu kyayi oteekako gundi mmeka nga bbiri jiiko bbiri ejiiko bbiri ennene zino eza bulijjo kati teekamu ejiiko ennene eya bulijjo ejiiko emu ejjudde oba kale no wait just add in a little more in what you've put one in toteekamu sukaali ogamba ejiiko yaki gy'opimisa gy'oba opimisa but tofaayo just get a little bit more oteekemu toteekamu sukaali namenywe omukalu ye omwereere maama ekyo ekikopo kinene Senga kino ekikopo bannange si kinene anyway ojja kulaba obuka bwakyo like kati first wait kanange nteekeka abali eyo abagejjuse abafa emigejjo mwaka lunyewo nno mulekere abatambula n'obusa munywe detox
gwe Salima sooka odetoxinge. Gwe Salima omusajja yakulekawo lwa butadetoxinga. Mumbeeko temunjasamira hamba kugamba yongere mugenda okugambe nnyo. Banange waliyeyo ku topic gye mwagala twogereko endala. Oyo Salima awedde tudde ku mulala. Omuwala abeera n'ekimenke lwaki ayamba nammere kimanyiiko nti full figure is Natasha Museveni's sister. wangi Full figure kimanyiiko nti she is the only Kaguta and daughter of Museveni that was beaten like a village thief. Achimanyiko ekyo oba takimanyi? takimanyi yeetaaga tumujjukize. Bannange waliwo guy munnange ssebo nali njagala kukuguza amajani naye oyogera nnyo ate oyina akasigiri kaakati awo neŋŋamba nze mu kifo ky'okukuguza amajani gange because oyogera nnyo neŋŋamba oyogera nnyo onkugidde oyagala okugula amajani oyogedde kuga jaliya waluda oyogedde ebigambo bingi mukwano sigenda kuguza amajani go I have it in plenty naye gwe nedda sigenda kukuguza sorry. Waliwo eyankubira Senga njagala yankubira emirundi n'emirundi neŋŋamba ani ono ankubiranga nampandikirawo message olwamala njagala majani enamba yo nagisanze manyawa njagala majani naye ganaakola nagulako agono munno ndooza omumanyi ono waluda negakola naye ate neziramu nengejja we namugamba ate nambulokinga sebo oyogera nnyo musindikidde audio oyogera nnyo I don't nze omuntu nga nenda muguza era nze bannange mulabye Senga nali ntunda engoye designer Senga siguza bantu batalina figa ntalina figa wena oli munene sandi kuguziza ngoye zange ojja zogezaako bubi osanga omuntu ayina kilo 2 akusaba amajani ayagala okogga mu weeks 2 I mean you're 200 kilos you know you have been fat for 40 years and you're expecting losing weight mu weeks 2 nzaba abamusibaguza ate nze nga nkuguza nze I am the only seller tebantwala speed kuba ekisooka kyentunda nkyekakasa owulira tontwala nze speed ebyo ebintu ebyokujambo calm down oyinza okulowooza nti $4 ana zezimbezeze Canada nedda bayamba okubaguza amajani kandi bayamba eno famire bannange olema kati waliwo customer yangulako amajani yakola order owulira naye namusaba address ye nampa address tekuliko postal code
Nchoka ansaba amajani ge buli lunaku ambuzo oba kati mubonereza nenda mala week seza mugambe wasindikira address nga tekuliko postal code wadde amanyi kati bisimbi ndi mubonereza nga waliwo luli omusiru nga bino omanyi abantu betwamitinga ogalindako ne brewinga bulungi ga brewings edda Senga nkugambye nga wulira maka n'obuka kati osobola ogasengejja osobola ogaleka I don't nga nywerawo nsengejja gaaki kakati nsaba mpe olukusa tutandike okusoma akatabo aka mwana muwala Irene Nachi nakyagaba agambye kati nindako customer wange gwenva okukola ki agambye kati nziremu ddyo okukuwandiikira kuba nzikakkanye kakkanye nenda kusindikira amajani go olwaleero in the evening because I have my address when I send nenda kusindikira tracking number. Thank you. Ate wangambye oli munene nnyo nenda kusindikira paaka 5 ekisooka obeera wala era nnonya sente eza packs 5. I'm not going to ship anything less than paaka 5. Kakati mwenna akatabo ka Irene kakutte wansi ne waggulu nabagamba mumpe sente akatabo nkagule of course ne mugana naye nakola ki mutapinge live mumpe ebirabo kalenze akatabo I bought it osanga munnange nsasula akatabo katandise ngenda kutandikira kale ebya makulu tandise betuti yes era tapinga oyite munno atasobola ku affordinga okugula ako akatabo oba atalina budde era gwe kadama tapinga mutapinge mumpe n'ebirabo muwulidde. Yes, and I want this moment not to be interrupted. We are not going to analyze the book and what the writer is saying until when the whole book is finished. Then we can give our opinions. Okay? Now, muting so that we don't get background noise. Okay. Disclaimer. Acknowledgements, like all of you can see. This is acknowledgement, and I will read that this. Yes, Kindle. Okay. I bought that Kindle version. Okay. Yeah. Watching in background noise. Watching in the noise. No. Let me tap. Toina noise, but like nizo kuberanga nsoma ate ngabokuba amajiko. That's why I mean. So we shall start with the disclaimers. The events and experiences described in this memoir are drawn from personal life and of the author. The memoir reflects the author's perception of events, which may include sensitive topics related to the dynamics of family. Names of individuals mentioned in this book have been included to provide context and clarity to the narrative. However, certain names may be modified for privacy. This book aims to share a personal story of resilience, growth, and healing. The author hopes that readers will approach this memoir with compassion, understanding, and recognize that it conveys a personal story of the complexities of human relationships. The spelling of my name varies between Irene and Irene, Irene being my stage name. The why. The why. Okay, the why. Tutandise olwo
why oba lwaki yawandiika kano akatabo. I'm writing this memoir because I want to tell the truth, my truth. I've been shouldering a mountain of pain, hurt, frustration, shame, uncertainty, and confusion, and it's truly exhausting. I'm fed up with being the subject of gossip and drama. I'm tired of watching, reading fabricated narratives spun by some pretty toxic, evil, envious, jealous, and ungrateful family members who seem to have forgotten that the truth always comes out and sets you free. I am tired of emotional blackmail and the threats of exposure in the media. This book is my way of stepping out of the shadows and sharing my truth to untell the lies about me. I want to exhale and finally live my life without the weight of these fabricated stories suffocating me. Being in the limelight makes me susceptible to tabloid gossip. I accept that it comes with territory. However, when these stories come from my own mother and family, the public may view these stories as the bitter truth. I'm writing this book because there are so many others out there grappling with similar family struggles. Society's big rule book tells us to keep our mouths shut about such things, especially those involving parents. But guess what? Silence can be deadly. So allow me to break the ice. If my experiences can help one person reflect on their family dynamics, parents, for example, reflecting on their shortcomings, then I'll consider my mission accomplished. I'm writing this book because I want to cling to whatever dignity I still have. I want to shield my innocent children from the family grudges that are getting way out of hand. I own up to my mistakes. I am human. And hey, I might lose my fan base in the process or never sing again. But if it means lightening the emotional load, then I will be just fine because this has been affecting every facet of my life. For too long, I have stayed silent out of fear and shame, and funny enough, to protect my mother from judgment, because there was a time that I could not stand anybody judging her too harshly. But the irony is that every judgment about me has been coming from her. She's taken lots of my kids, her own kids, stirred up drama about them on social media, and drummed up her own little army because of misinformation. She has used her children, my step siblings, to propagate lies about me, my children, and my personal relationships, and has put my personal relationships in harm's way through these unfounded lies. The final straw that led to my decision to write this book was when she claimed that I am stealing my family land, forging documents to get letters of administration, and weirdly claimed that I am using the Uganda police as my personal army and to terrorize her and her family. In October 2023, I got the ultimate accusation. She called the police to inform them that I'm exhuming bodies of family members, including my mother, my grandmother, for witchcraft. The mind boggles. This weird, wild, serious accusation led me to being roughed up by the police, where at some point I thought I was gonna die. I knew then that it was time to talk and tell it all, to tell my truth. So buckle up and join me as I open up the door to my past, my present, and it's quite the story. So, introduction of the book. The other part was, a disclaimer. I am gonna use names for clarity, blah, blah, blah. And then next was why she wrote the book, what prompted her to write the book. So right about now, we are having the introduction of the book. Okay? Introduction. Born and raised in the beautiful land of rolling hills, sun, coffee, matoke, and border traffic jams, Uganda, I grew up with an emotionally bankrupt mother, her partner, 4 step siblings, and for a large part of my childhood,
with my loving maternal grandparents. Now, I know that every family has caveat, bracketed drama of their own, and that a family that lacks drama is in fact a very, very, very weird one indeed. But I'm here to talk about mine and how navigating these complexities has left me emotionally drained, yet at the same time has made me the person that I am today. Growing up in a household that had a mother who, by all accounts, is one complicated individual, I learned on that the absence of a mother's love or semblance of her love can be a deep wound and one of life's hardest crosses to bear. My childhood and a good part of my adulthood have been patchwork of sagas similar to a Jerry Springer TV show, from lies to theft, scams, everything in between. Each hurdle has shaped me in a way that I am just starting to understand and accept. As I sit down to reflect on my journey, a task that feels both daunting and liberating, I want to tell my story in my own words through these personal tales. I hope that many of you will be able to identify similar family struggles, the resilience it takes to rise above it all, and the eventual acceptance that comes with it. This book is not just a recount of family dramas and personal struggles. It's a testament of the power of self-discovery in pursuit of love and how I found my voice through music and a family of my own. Part 1, okay? Kadama tabitegedde Senga Kadama. Kadama, I am sorry you are not the target audience because eyawandisa akatabo yakawandiika mu Luzungu kati nze ngenda kukolera ki? Naye Senga mbadde ngamba lwaki tujabayitiramu kyembadde ngamba lwaki tofunye obudde n'otusomeramu n'otukolera sitamale kubanga bannange nga tulina obudde akatabo tugenda kasoma bwe naabakobolera mu samale nga sikasomye bajja nkugamba nimbye, but I want to be able to quote everything you guys have read. Anti Senga bigenda kubeera biwamba kusoboka tekijja kusoboka, okay? Kati page kaina page mmeka Hamu kakana. If you don't have patience with faith, we have kaina page mmeka Senga 300 pages. Okay, so tuze wano atafune budde tukusaba Kadama sigenda